So, welcome to the first session on data structures using C language. This is our first session on data structures using C programming language. Is the screen is visible? Anyone? So the session will start in few minutes. We will start the session in few minutes. So organizers will take over. So the session will start with the speech by the organizers. Today our program is organized by Satyasai Bhajana Mandali Chirala. With their support we are doing this program. So I request the organizers to start this program. Then after we will start our first session. So I invite our convener of Satyasai Bhajana Mandali, Rambab Garu, to start the session. After the Rambab sir's speech, we will start our actual session. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. పరిపూర్ణ మహావతార భగవాన్ శ్రీ 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 సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదపద్మలకు ప్రణమిల్లుతూ ఇక్కడికి లైవ్లో కూర్చున్నటువంటి వారికి మరియు ఆన్లైన్ ద్వారా వింటున్నటువంటి అందరికీ కూడా వెల్కమ్ చెప్తూ సాయిరామ్. ఈరోజు చీరాల సత్యసాయి భజన మండలి నుండి ఆన్లైన్లో కంప్యూటర్ క్లాసెస్కి సంబంధించి డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్ మీద మనం తరగతులు నిర్వహించుకుంటున్నాము. ముందుగా ఈ తరగతులు ప్రారంభించే ముందు మనం ఈరోజు చీరాల సత్యసాయి భజన మండలిలో ఉన్నాము. ఏ కార్యక్రమైనా సేవా కార్యక్రమం సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్లో స్వామిని ఆహ్వానించుకుంటూ కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకుంటాం. ముందుగా భగవాన్ బాబా వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఈ రోజున ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి మనకి స్వామి ఇచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వెపన్, ఈ మీ క్లాసెస్ డీల్ చేస్తున్నటువంటి శ్రీ పవన్ సార్ గారు, వారిని జ్యోతి ప్రజ్వలన చేయవలసిందిగా వారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. వెల్కమ్ సార్. ప్లీజ్ స్టే ఆన్ ది లైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
Welcome back, Saira. చీరాల ప్రకాశం జిల్లా, ప్రజెంట్ బాపట్ల జిల్లా ఫార్మేషన్ సత్యసాయి భజన మండలి తరపున ఈ రోజున మనం కార్యక్రమం బిగిన్ చేసుకుంటున్నాం. నా పేరు రాంబాబు, కన్వీనర్ సత్యసాయి భజన మండలి చీరాల. గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్లో వివిధ సేవా కార్యక్రమాలు జరుపుకుంటూ, ఎస్పెషల్లీ మన చీరాలలో మనము ఎన్నో ఈ వేసవి కాలంలో చలివేంద్రం దగ్గర నుండి, అలానే లాస్ట్ టైం కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో ఎంతోమంది చీరాలలో ఉన్నటువంటి కోవిడ్ సఫర్ అయి బాధపడుతున్నటువంటి వారికి, హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నటువంటి వారికి మనం వారి ఇంటికి వెళ్ళి ఫుడ్ అందించే కార్యక్రమం ఉదయం, మధ్యాహ్నం, రాత్రికి మనం అందించడం జరిగింది. అలానే మహిళలకు టైలరింగ్ అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ మీద మనం కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది. అలానే వ్యాపారస్తులకు టాలీ క్లాసెస్ విత్ జిఎస్టీ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే ఉమెన్స్కి ఆరోగ్యకరమైన ఎన్విరాన్మెంట్ కోసం, వారి ఆరోగ్యానికి యోగాకి సంబంధించినటువంటి క్లాసెస్ కూడా మనం కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. అలానే మెడికల్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, ఐ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, హార్ట్ క్యాంప్స్ కానివ్వండి, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే చాలా కార్యక్రమాలు ఈ సత్యసాయి భజన మండలి చీరాల నుండి మనం కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్పెషల్లీ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో 2020 దగ్గరలో మనం ఫస్ట్ మనకి సికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామింగ్ క్లాసు 75 డేస్ ప్రోగ్రామ్ జరిగిందండి. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. 75 రోజుల పాటు ఆన్లైన్లో మనకి సి లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్, ఎంతోమంది విద్యార్థులు క్లాసెస్ జరగక, ఈ కోవిడ్ వల్ల క్లాసెస్ అన్నీ ఇబ్బంది పడిపోయి కాలేజీలు జరగక ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి టైంలో మనకి స్వామి ఒక వెపన్ పంపించారు. వారే పవన్ సార్. వారు ఇనిషియేట్ తీసుకొని స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో వారు ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఎలాంటి ఒక్క రూపాయి కూడా ఆశించకుండా వారు స్వచ్ఛందంగా మనకి ఈ క్లాసెస్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇలా మనకి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 8 ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జరిగినాయి. వాటిల్లో సి లాంగ్వేజ్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, పైథాన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి, జావా క్లాసెస్ కానివ్వండి. జావా దాదాపు 3 క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. సి లాంగ్వేజ్ 3 క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. పైథాన్ క్లాసెస్ 2 క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇలా మనం ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలతో ముందుకు వెళ్తూ ఈ ఆర్గనైజేషన్లో, అలానే మన దగ్గరే ఉండి చదువుకుంటూ డీజేపీ దీన జనోద్ధరణ పథకం అని స్వామి మనకి స్వయంగా అనుగ్రహించినటువంటి వారిలో తల్లి తండ్రి లేక, తల్లి ఉండి తండ్రి లేక, తండ్రి ఉండి తల్లి లేక, ఇద్దరు ఉండి కుటుంబ పోషణ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి కొంతమంది పిల్లలను మనం అడాప్ట్ చేసుకొని వారికి మన దగ్గరే వారిని ఉంచుకొని వారికి విద్యాబుద్ధులు, మానవతా విలువలు నేర్పుతూ జీవితంలో వారు ఒక ఉన్నతమైనటువంటి పొజిషన్కి తీసుకొచ్చేటువంటి బాధ్యతగా స్వామి మనకి అనుగ్రహించినటువంటి వారిలో ఈరోజు ఎంతోమంది, దాదాపు మన దగ్గర సుమారుగా ఇప్పటి వరకు 40 మంది బీజేపీ విద్యార్థుల్లో ప్రస్తుతం మన దగ్గర 16 మంది ఉన్నారు. మిగతా వారందరూ చదువులు పూర్తయిపోయి దేశ విదేశాలలో ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మనకి ఎంతో వారు ఆనందంగా జీవిస్తున్నారు. అలానే అమృత కలశాలు అనేటువంటి పేరుతోటి ప్రతి నెల కొన్ని కుటుంబాలకు మనం నిత్యావసర వస్తువులు, అంటే మనం తినేటువంటి ప్రతి ఆహార పదార్థము అమృతమయంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో
అమృత కలశాలు అనేటువంటి పేరుతో వారికి ప్రతి నెల ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి మనం నిత్యావసర బియ్యము, ఉప్పు, పప్పు, చింతపండు ఇలాంటి రకరకాల వస్తువులను మనం వారి ఇంటి వద్ద తీసుకెళ్ళి వారికి మనం అందజేయడం జరుగుతుంది. అలానే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ ఎంతో మంది ఇబ్బంది పడుతుంటే వారిని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసి వారికి నెల రోజులు సరిపడేటువంటి సరుకులు, బియ్యాన్ని మనం అందజేయడం కూడా జరిగింది. ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ సత్యసాయి భజన మండలి చీరాల ద్వారా మనం కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ రోజున మనకి ఈ ఈ బీటెక్ విద్యార్థులు కానివ్వండి, లేదా డిగ్రీ విద్యార్థులు కానివ్వండి, డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత రెండవ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళకి మెయిన్ ముఖ్యమైన పేపరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్. అలానే ఇంజనీరింగ్ మొదటి సంవత్సరం ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయాక రెండవ సెమిస్టర్లో కూడా వాళ్ళకి కూడా డేటా స్ట్రక్చర్స్ యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇది ఈ ఇద్దరు విద్యార్థులకి ఎంతో ఉపయోగకరమైనటువంటి కోర్సు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి కోర్సు. జనరల్గా మనం సి లాంగ్వేజ్, C++, జావా ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కానీ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది మినిమం 50 లైన్లు 100 లైన్ల ప్రోగ్రామ్లు కూడా ఉంటాయి. అలాంటి ఎన్ని లైన్ల ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా సరే వాటిని అవలీలగా మన పవన్ సారు ఎంతో చాకచక్యంగా వారు మనకి చాలా అద్భుతమైనటువంటి క్లాసులు మనకి ఈరోజు వారు అందజేయబోతున్నారు. స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో మీరు వినండి, మీకే అర్థమవుతుంది, మీరే చెప్తారు క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయని. నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో సార్లు చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ ఎన్నో విన్నారు. వారి యొక్క వే ఆఫ్ వెకాబులరీ కానివ్వండి, వే ఆఫ్ టీచింగ్ కానివ్వండి, చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అది మాటల్లో చెప్పలేము, మీరే ఈ రోజు చూస్తారు ఎలా ఉంటుంది అనేది. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఈ సమయాన్ని మీరు వృధా చేసుకోకుండా మనం ఈ సబ్జెక్టు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక చేసుకోగలిగితే అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు మనం సాధించగలుగుతాం. ఈరోజు ఎన్నో ఆపర్చునిటీస్, అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి, డిగ్రీ కానివ్వండి, థర్డ్ ఇయర్ డిగ్రీ, అలానే ఫోర్త్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఉంది. ఎన్నో కంపెనీస్ ఈరోజు ఆన్లైన్లో TCS కానీ, విప్రో కానీ, ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఎన్నో రకాల ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్స్ పెడుతూ ఎంతో మంది విద్యార్థులు ఈ రోజున సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు. అంతటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ కోర్సెస్ మీరు అందరూ నేర్చుకోండి. మీకు గైడెన్స్ పవన్ సార్ కూడా మీకు చాలా ఎక్సలెంట్ గైడెన్స్ ఇస్తారు. వారు ఆల్రెడీ ఫార్మర్లీ సెయింట్ ఆన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వాళ్ళు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా వర్క్ చేసి ఉన్నారు. దాదాపు 12 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న సార్కి ఈ రోజున వారు మళ్ళీ చీరాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వాళ్ళు మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యారు. అక్కడ ఫ్యాకల్టీగా ఉన్నారు, మనకి కంప్యూటర్ ఫ్యాకల్టీగా. చాలా అద్భుతమైన అవకాశాలు మీరు వినియోగించుకోండి. సార్ గైడెన్స్లో సెయింట్ ఆన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో కానివ్వండి ఎంతోమంది విద్యార్థులు వివిధ కంపెనీల్లో సెలెక్ట్ అయి ఉన్నారు. అలానే డిగ్రీకి సంబంధించి కూడా మన దగ్గర డిగ్రీ చదువుతూ మన దగ్గర డిగ్రీ అంటే నేను చీరాల చైతన్య భారత్ డిగ్రీ కాలేజీలో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. అక్కడ కూడా మన విద్యార్థులు కొన్ని క్లాసెస్ పవన్ సార్ క్లాసెస్ విని సబ్జెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానివ్వండి, ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి, వారు కూడా ఎంతో మంది ఉద్యోగ అవకాశాలు సంపాదించి చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ క్లాసెస్ మీరందరూ శ్రద్ధాభక్తులతో విని కాన్సన్ట్రేషన్గా విని మంచిగా నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ అందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు ఉండాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ పవన్ సార్ని క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేయవలసిందిగా వారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. సాయిరామ్. So right, welcome back to the first session on the data structures using C programming language.
So before entering into the actual course, let me introduce myself and about the course and the plan of the course. Every day, how many per week, how many days we are going to run this program. Every day, what will be the time period. With a general information, we will start our program. So just a brief introduction about myself. I am Pavan. I am a Pavan, and I am an online trainer for C programming, for C++, Java, and even for Python, for cloud computing technology, even for Salesforce also. Having 19 years of experience in teaching, 19 years of experience in teaching field, trained nearly 1 lakh student, trained nearly 1 lakh students, especially on Python. More than I trained more than 30,000 students in a span of 2 years. In a span of 2 years, I trained more than 30,000 students. Now, so those who are attending this session, if you want everyday class notes, I am sharing my mobile number. If you are not registered for this course, you can reach me on 70130 is my mobile number. You can reach me on my mobile number. And I have a YouTube channel. You just follow me on my YouTube channel also. Programming by Pavan. And Instagram ID Pavan Madhu. So for any testimonials or feedbacks, or if you want to follow my YouTube channel, this is my YouTube channel and this is my Instagram ID details. Who have not registered for this program, you can send me a message, so that every day class link is different. Every day class link is different. We will not maintain the same class link. Every day class link is going to be changed. So you should register with me by sending a message. I am interested in data structures using C, so that everyday class notes will be shared with everyone in the group what I have created. Already I have created one group which is a WhatsApp broadcast group. WhatsApp broadcast group I have created already. It is an invisible group. It is not visible to anyone except to me. Everyday class link and class notes and every material I am going to share in that group only. Now let us start the today's session without wasting our time. So this program runs from Monday to Friday only. From Monday to Friday, weekly 5 sessions. Weekly 5 sessions. Every day, sharp 6 p.m. the session will be started. So by 6:50 p.m. session will be closed. So this is the schedule and it will run for 4 weeks. If the syllabus is not completed up to the mark, we will extend for another 1 or 2 weeks also. So don't worry about the syllabus. I will cover entire thing beyond your expectation. Now, and one more important point is, those who are not having any knowledge in C program, those who are having zero knowledge, if you are having zero knowledge in C programming, if you are having zero knowledge in C programming, absolutely this program will not fit for you. You can't understand even point not 1% also. This program is designed for those students, and I am assuming that you are having knowledge in C program. మీకు సి లాంగ్వేజ్ తెలిస్తేనే ఈ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అవ్వండి. సి లాంగ్వేజ్ తెలియకపోతే యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ పాయింట్ 1% ఆల్సో, రైట్? నౌ, so today and tomorrow what we are going to discuss, let me write the topics what we are going to discuss. Today and tomorrow
we will discuss the fundamentals about what is an array. What is an array? What is the problem with static memory allocation? What is the problem with static memory allocation? To understand it, you should know what is static memory allocation. So to understand this question, you should have an idea what is static memory allocation. That part also I will cover. To overcome this problem with the static memory allocation, we should go for dynamic memory allocation. So to understand what is the dynamic memory allocation, you should have some fundamental idea what is a pointer. You should have some idea what is a pointer. So why should we require a pointer? Once after completion of the dynamic memory allocation concept, under the dynamic memory allocation, these are the subtopics what we are going to cover. malloc, calloc, malloc, calloc, and realloc, and the function free malloc, calloc, and realloc, and free. So in this order we are going to discuss one after another these 2 days. Then after we will come to another fundamental topic. Basically most of the people doesn't having an idea what is a function. Why do we write a function? What are the various types of functions also they don't know. We will cover this point also. Most of the people are not having the difference between actual argument and formal argument. So what is actual argument and what is formal argument also we will cover. After that, another very important point, call by versus call by reference. You may call it as a call by address also. And finally, you should have some idea what is a structure. What is a structure? So once if you are aware of all these things, then you are eligible for the course called data structures. Right? So today and tomorrow, this is the agenda. Don't assume that I know everything. Please try to follow, even though if you know all these fundamentals, please try to follow today and tomorrow session. Please follow that. So once if you follow these fundamentals, once if you understand these fundamentals, so it is very easy for me to teach data structures concept for you people. Now let us come to the introduction to array. Most of the people are assuming that I know what is an array. Why should I have to listen the concept once again called array? Introduction to array. So C is a statically typed programming language. What is that? C is a statically typed programming language. Statically typed programming language. There may be a chance to ask in the interview also. Recently, the people who are attending interview on Python, this is a general interview question. What is a Python? Is it statically typed or not? No. Python is a dynamically typed programming language. Python is a dynamically typed programming language. Sir, what is mean by statically typed and what is mean by dynamically typed programming language? What is mean by statically typed programming and what is mean by dynamically typed programming language? If you understand this, then we will come to the arrays concept. Why should we have to learn arrays concept? So remember, in any programming language, why do we write a program? In any programming language, why do we write a program means to process the data. We will write a program to process the data. For data processing, we will write some group of instruction, and those group of instructions we can call it as a program. So once again I am repeating, why do we write a program? Program is especially to process the data, to get the desired output.
To process the data, we are supposed to write some set of instructions using any programming language. Those set of instructions, we can call it as a program. We can call it as a program. So at a program level, or within the program, to refer the data, as you all know, data will be stored in the memory block. To refer the data stored in the memory block, we use a concept. We use a concept called variable. So if I start discussing variable, again it will come to the fundamentals of C programming concept. I am assuming that you know what is a variable. That is the reason I am not focusing much on variable concept. So at a program level, if you want to refer the data which is stored in the memory block, we use a concept called variable. Now the question is, assume in program there is one data called 987, which is representing some student total marks obtained in the total semester or total academic year. He secured 987. So I want to store that data in a variable called total. Total equals to 987. Now my question is, if you write this line of instruction in C language, can I declare a variable like this? Can I declare a variable like this in C programming language? Can I declare a variable like this in C language? No, you can't. So you have to declare the variable like this. What is the name of the variable? Total. You have to inform to the compiler, what type of data you are going to store. What type of data and how much memory compiler has to allocate for this variable. Assume మీ ఫ్రెండ్ కాల్ చేశాడు, మీకు ఆల్ ఆఫ్ సడన్గా మీ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసి he said that I am coming tomorrow or we are coming tomorrow. So then after his phone is switched off and out of coverage area. What he said? We are coming tomorrow. We are means how many members are coming. So what is the way of transportation? How they are coming? Either by train or by bus or by car. Where I have to receive them? Where I have to provide the accommodation? How should I have to manage the food for all of them? How many members they are coming? How should I know? It is impossible. సో అలానే మీరు ఒక వేరియబుల్ పేరు ఇచ్చేసి నాకు మెమరీ బ్లాక్ రిజర్వ్ చేయమంటే కంపైలర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డిక్లేర్ దిస్ వేరియబుల్ లైక్ ఇంట్ ఆఫ్ టోటల్, సో దట్ కంపైలర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో దిస్ ప్రోగ్రామర్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ మీ టు allocate some 4 bytes of memory. Some people are having some confusion. Sir, we came to know that integer can occupy 2 bytes only. Remember, this depends on the type of compiler. If you are using old compiler like turbo compilers, turbo C or turbo C++ softwares, if you are using to practice C programs, in those IDEs, old compilers can allocate only 2 bytes of memory. But in this course, I will teach you how to practice the programs using latest IDEs called dev C++, dev C++, if time permits, code blocks also. In these latest IDE stands for Integrated Development Environment. In these IDEs, we are going to use the latest compilers. So these latest compilers, they are not going to allocate 2 bytes of memory for integer. They are going to allocate 4 bytes of memory. So from compiler to compiler, the memory allocation is also different. So in C language, you should not declare a variable like this. You should declare a variable along with the data type. You should declare a variable along with the data type. You should declare a variable along with the data type. It is a mandatory. Then you can store integer type of data followed by semicolon. So without data type declaration, is there any chance to create a variable in C language? No chance. Such a type of programming language
we can call it as a statically typed programming languages. ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయితే వేరియబుల్ ని కంపల్సరీ డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేస్తూ డిక్లేర్ చేయాలో ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ ని స్టాటికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ సి లాంగ్వేజ్, యువర్ C++, Java, these are all statically typed programming language. Whereas coming to the Python, Python is a dynamically typed programming language. That means if you want to use any variable RNO and if you want to store some float value, am I required to specify the data type here? Not required. Without specifying the data type also, happily you can declare, no problem. Your Python can decides the data type of the variable at a runtime based on the value you are assigning. మీరు అసైన్ చేసిన వాల్యూని బట్టి వేరియబుల్ యొక్క డేటా టైప్ రన్ టైంలో పైథానే డిసైడ్ చేస్తుంది. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డిక్లేర్ ద డేటా టైప్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్టాటికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ డైనామికల్లీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్, let me save this class notes. So assume there is a class strength, there is a class strength 60 members are there. 60 members are there. I want to store marks obtained by the every student in an exam. I have conducted one exam. Every student marks I want to store. Then what I have to do? Marks means 70 marks, 45, 33, 44, like this one. So I have to declare variable student 1 for storing student 1 marks, student 2, student 3, student 4, student 5, like that. How many variables I have to declare? 60 variables I have to declare. All the variables of the type what? Integer type followed by semicolon. So by looking at this line of statement, sir, just by looking at by this line of statement, what compiler can understand that? Suppose if it is computer's main memory, suppose if it is a computer's main memory, assume memory is reserved for S1 here itself. If the memory is not free here in this location, for S2 memory is reserved here, for S3 memory is reserved here, for S4 maybe memory is reserved here. So 60 variables ki main memory lo 60 memory blocks allocate అవుతాయి. అన్ని memory blocks continuous memory blocks అని చెప్పలేం. They may be a chance all these memory blocks are randomly placed. ఇవన్నీ పక్క పక్కనే ఉన్న మెమరీ బ్లాక్స్ అలొకేట్ చేస్తుందని there is a no guarantee that. So accessing the data takes a more amount of time. If these are all at a different memory locations, if they are not consecutive memory blocks, if you want to access the data from every memory block, takes more time. What is another problem? For every memory block we have assigned one name, S1, S2, S3, S4. So for every memory block we have given something called S1, S2, S3, S4. Declaring these many variables, it takes a more amount of time. Declaring these variables, it takes a more amount. Covering 60 different names, is there any chance to represent all 60 values with a single name? Yes, it is possible. Such a concept we can call it as a array. Now what is an array? An array is a collection of values. That a collection of values may contain 60 or 120, or it may 2000, or it may be 3 values, or it may be 2 values, or it may be 10 values. So an array is a collection of elements. But the point is, all the elements must be of the same type. If one element is integer, all the remaining 100 or 200 or 300 elements also must be integer. If one element is a float, all the remaining elements also must be float. If one element is character, the remaining elements also must be character. So that is the reason
When someone will ask you, can you please define an array? An array is a collection of homogeneous homogeneous elements. It is a collection of, an array is a collection of homogeneous elements for which we will assign a name to refer all the values, for which we will assign a name to refer all the values. So array is a collection of homogeneous elements for which we will assign a name to refer all the values. Then let us come to the syntax part. Syntax అంటే ఏంటి? సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయితే మీరు లైన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయబోతున్నారో ప్రతి లాంగ్వేజ్కి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. If you do not follow those rules and regulation at the time of compilation, compiler will generate some error. So according to the C language also, we have some rules and regulation. Those rules and regulations we can call it as a syntax. Now remember, what is the syntax to create an array? You have to specify the data type first. Then after, what will be the name you are going to provide to the array? After the name, open bracket, closing bracket, within the bracket you have to specify the size, followed by semicolon. Now in this example, you want to collect how many values? 60. All elements are of which type? Integer. What is the name you want to propose? Assume MKS marks. What will be the size? 60 values I want to represent int MKS of 60. So it is something called one-dimensional array. It is something called one-dimensional arrays. Now do you know what is the advantage? Now this statement will instruct the compiler. This statement చూడంగానే compiler కి ఏమర్థం అవుతుందంటే, if it is a computer's main memory, compiler will take the responsibility to allocate 60 memory blocks. But all these memory blocks are continuous memory blocks, so they are not going to be placed randomly in the main memory. So in the previous case, if I declare 60 variables like S1, S2, S3, S4, like that, what happened? For every variable, one memory block is reserved, and all the 60 memory blocks are placed randomly in the main memory. When coming to the array, compiler will allocate for all 60 elements sufficient memory, and these memory blocks are arranged sequentially. Continuous memory blocks are allocated, and this total memory block we can refer with one name called MKS. MKS. Now let me conclude the today's session with the last one point. So what is the problem with the arrays concept? When the memory is going to be reserved? What is the question? When memory will be allocated for above array? When memory will be allocated by the compiler, the memory is allocated by the compiler at the time of compilation, and this process is called as a static memory allocation. So one example, best example I can assume, in your house some wedding is planned in the next month of May. So assume you reserved 100 tickets and you planned that program in some Bangalore or Chennai or somewhere. You reserved 100 tickets, but unfortunately on the date of journey, only 10 members came. What happens? So tickets are reserved for the remaining 90 members. So it is useless and wasted, becomes waste. Am I correct or not? Your money will be wasted here. Sir, your money will be wasted here. Now the second case. Same program, same example. Assume reservation is done for only 15 members. Reservation is done only for 15 members. But unfortunately on that day
200 members ki. So what happens? Sir, shortage problem will come. So reservation shortage. Here reservation wastage problem came. In the next example, reservation shortage problem came. Now here also compiler allocated 60 memory blocks to me, but at a runtime I used only 10 memory blocks. Whatever the memory reserved for remaining 50 memory blocks leads to the memory wastage. Am I correct or not? Assume the size of an array is modified like a 5. At a runtime, I want to take a few more elements, not 5 elements, I want to take total 20. But the reservation is done for only 5, but you are interested to take a few more elements. Is there any chance? No chance, because memory shortage. Memory is reserved for only 5 members. So you should not take more than 5. So these are the problems with static memory allocation. Now what is the solution for this? What is the solution for this example? Assume మీరు జర్నీ చేసే రోజు కూడా మీకు కరెంట్ బుకింగ్ ఉంది. ఎంతమందికైనా కరెంట్ బుకింగ్ ఆప్షన్ ఉందనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జర్నీ చేసే రోజు ఓన్లీ 20 మెంబర్సే వచ్చారు. నేను 20 మెంబర్స్కి రిజర్వేషన్ చేస్తాను. సో రిజర్వేషన్ వేస్టేజీ, రిజర్వేషన్ షార్టేజ్ ప్రాబ్లం కాదు. సార్ సడన్గా రిజర్వేషన్ రోజు జర్నీ రోజు 100 మెంబర్స్ వచ్చారు. 100 మెంబర్స్కి రిజర్వ్ చేస్తాను. నో వేస్టేజ్ ఆఫ్ మనీ, నో షార్టేజ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆప్షన్. లైక్ దట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ టైంలో యారేలోకి నేను 7 వాల్యూస్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. 7 మెంబర్స్కే మెమరీ రిజర్వ్ చేయి. నో నాట్ ఫర్ 7 మెంబర్స్, 100 మెంబర్స్, 100 ఎలిమెంట్స్ ఐ వాంట్ టు 100 ఎలిమెంట్స్కి మెమరీ రిజర్వ్ చేయండి. డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, if this facility is available, that concept we can call it as a dynamic memory allocation. So in the next class we will see how to allocate the memory dynamically. C language supports this concept by using which function and what are the differences between those functions. We have something called malloc, calloc, realloc, and what is the purpose of free. Right? That's all from my end. So still who are attending the session directly without registering, you please reach me on my mobile number 7013088104. స్టిల్ ఇంకెవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఉంటే నా నెంబర్కి ఒక మెసేజ్ చేయండి, ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అని. సో దట్ ద బెనిఫిట్ ఈజ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎవ్రీడే క్లాస్ లింక్ టు యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్. ఎవ్రీ డే I will provide the class link, separate class link. Running notes also I will provide. And whatever the programs we are going to practice in these 4 weeks, the program source code in the form of a Word document I will provide. So everything will be shared to your WhatsApp number if you properly register with me. So these are the benefits. So please contact me on this number. And still if you are not registered, and this is my Instagram ID, you can follow me on Instagram ID, and you can follow me on my YouTube channel also, Programming by Pavan. Right? Thank you.